So now we'll talk about CrossFit. So CrossFit అనేది మన షేప్ అండ్ స్ట్రెంత్ జిమ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే CrossFit వర్కౌట్స్ ఏంటంటే మనకు ఎక్కువగా జిమ్కి వెళ్ళి మొత్తం డంబల్స్ బార్బెల్స్ ఇవన్నీ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేసే అవసరం లేదు. ఓన్లీ విత్ 2 dumbbells వీ క్యాన్ డూ ఆల్ ది CrossFit వర్కౌట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో CrossFit ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఫర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్, ఎండ్యూరెన్స్ అండ్ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళంతా CrossFitకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు జరిగే మొత్తం CrossFit హైప్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి యూ క్యాన్ గో ఫర్ యూట్యూబ్స్ అండ్ ఎనీథింగ్. CrossFit ఎక్కువ జూమ్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో కమింగ్ టు షేప్ అండ్ స్ట్రెంత్ జిమ్, ఒక్క ఎక్సర్సైజ్లో నేను 3-4 వేరియేషన్స్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. అందులో మనకు కోర్ మజిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, లవ్ హ్యాండిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, మన లోవర్ బాడీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, హ్యాండ్స్ మజిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో టోటల్ షోల్డర్ టు టో మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో అది ఎలా పర్ఫామ్ చేసేది నేను ఒకసారి చెప్తాను. యా నేజు, బెండ్ డౌన్, కమ్ ఫార్వర్డ్, వెరీ గుడ్. పుష్ అప్, side kicks, very good. Jump forward, squat, cross kicks, bend down, jump back and jump. Yes, ఈ ఒకే ఎక్సర్సైజ్లో మీరు చూస్తే వీ హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ 4 to 5 వేరియేషన్స్ ఇన్ దిస్. సో ఇది వచ్చేసి ఇలాంటి వేరియేషన్స్, ఇలాంటి వర్కౌట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ డూ 10 counts దట్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. సో ఇందాక చెప్పినట్టు సో చూడ్డానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ఇఫ్ యూ పర్ఫామ్ వీ క్యాన్ బర్న్ మెనీ క్యాలరీస్ ఇన్ దిస్. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చాలామంది ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ దే విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ పార్క్ ఫర్ వాక్ ఆర్ జాగ్, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్. ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కోసారి ట్రెడ్మిల్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దాట్ వర్కౌట్స్ ఇఫ్ దే పర్ఫామ్ దిస్ CrossFit workouts 3-4 variations is more than enough what they can do at home. Yeah, bend down, come forward, very good. Push up, side kicks, perfect. Side kicks అనేవి we have to touch your elbow, try to touch your elbow, bend your elbow, very good, and touch your knee, perfect, very good. Yes, jump forward, squat, perfect. Cross kicks, very good. ఈ క్రాస్ కిక్స్ చేసేటప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ టు టచ్ యువర్ ఎల్బో, ట్రై టు టచ్ యువర్ ఎల్బో. ఎస్, వెరీ గుడ్. డోంట్ బెండ్ యువర్ హ్యాండ్స్, చేతులు ఇక్కడే ఉండాలి. లిఫ్ట్ యువర్ లెగ్స్, వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. బెండ్ డౌన్, జంప్ బ్యాక్, ఎస్, అండ్ జంప్. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం యాబ్స్ గురించి. సో యాబ్స్ వేరియేషన్స్ ఎలా చేయాలి, బిగినర్స్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఎలా ఉంటాయో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఎవరైనా కానీ టమ్మీ లాస్ చేసుకుంటే దానికోసం, సో 6 packs కోసం ఏదైనా కానీ విల్ గో ఫర్ యాబ్స్ వేరియేషన్స్. సో యాబ్స్ వేరియేషన్స్ బిగినర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ సో దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో బేసిక్, ఇవన్నీ బేసిక్స్. సో నేజు స్టార్ట్ ప్లాంక్ హోల్డింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాంక్ హోల్డింగ్. కొంచెం బాడీ ఇలా స్ట్రైట్ పెట్టేసి జస్ట్ హోల్డ్, ఏం చేసేది అవసరం లేదు. మనం పుషప్స్ ఎలా అయితే చేస్తామో సేమ్ వే పుషప్ చేసే అవసరం లేదు, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇన్ దిస్ వే. సో మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి ఫర్ 10 counts, 10 or 15 counts, మీ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ క్రాస్ కిక్స్, స్టార్ట్ పర్ఫార్మింగ్ క్రాస్ కిక్స్, వెరీ గుడ్. సో ఇది మ్యాక్సిమం మనం ఎల్బోకి నీ టచ్ చేసేది ప్రయత్నించాలి. సో దాట్స్ ది మెయిన్ పార్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ టోటలీ వర్క్స్ ఆన్ అవర్ కోర్ పార్ట్. ఇనఫ్, రిలాక్స్. సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్. Now I'll show you basic abs workouts ఎలా చేస్తారు. crunches I mean. Forward, sleep, yeah, lay down, very good. Yeah, fold your knees, very good. Yeah, just normal crunches, very good, that's it. ఇప్పుడు చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుందంటే దే విల్ బి థింకింగ్ లైక్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటారంటే యాబ్స్ అంటే మన బాడీ టోటల్ పై వరకు రావాలి, వీ హ్యావ్ టు గో టిల్ హియర్, నథింగ్ లైక్ దట్. సో యాక్చువల్ పార్ట్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడి వరకు లెగగలమో అక్కడి వరకే ఇనఫ్, దాట్స్ ఇనఫ్. సో వీఆర్ డూయింగ్ హాఫ్, జస్ట్ మన చెస్ట్ వరకే మనం లెగుస్తున్నామన్నా దాట్స్ ఓకే. పర్ఫామ్ హాఫ్, ఎస్, దాట్స్ ఆల్సో ఓకే. అది యాక్చువల్గా వర్క్ అవుతుంది, ఇలా పైకి లెగాలనేది ఏం లేదు. సో వీ క్యాన్ గో ఇట్ ఫర్దర్. సో నౌ స్టార్ట్ డూయింగ్ యాక్చువల్ వన్. తర్వాత ఇది వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇది. ఇనఫ్, రిలాక్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేసిక్. అండ్ లోవర్ బాడీ, put your hands down, yeah, fold your knees, yeah, and lift, very good. Yeah, this is called lower tummy, lower fat, very good. So this is called basic workouts. ఇప్పుడు మనం కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్కు చూసుకుందాం. ఓకే,
lift your leg, one leg up, one leg down, one leg up, okay, back, hands back, both the hands back, okay. We are performing both together. So చెయ్యి మన చేతులు మన కాలు రెండు ఒకేసారి క్రంచ్ అవ్వాలి ఇది. So this is for side obliques, okay. Start. So we are doing this straight one, we are doing touching this, we are trying to touch, very good. Chew. This is called advanced level. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే both lower tummy and upper tummy, this side abdomen is working now, very good. So ఇది ఒక వేరియేషన్ అయింది. Second one, lift your legs up, both legs up, very good. Fold your knees, very good. Hands behind, you are just performing like this, very good. 1, 2. సో ఇదేమవుతుందంటే జస్ట్ అప్పర్ పార్ట్. సో ఇలాంటి ఇనఫ్. సో ఇలాంటివి ఏమవుతుందంటే మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ని వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇనిషియల్లీ మనం అప్పర్ చేసాము, తర్వాత లోవర్ చేసాం, తర్వాత సైడ్ అబ్డమన్ చేసాం. సో ఇలాంటివి చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వేరియేషన్స్ తెలుసుకొని మనం చేస్తే వీ క్యాన్ రెడ్యూస్ అవర్ టమ్మీ. యప్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది మనం ఈరోజు తెలుసుకున్న విషయాలు. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ వార్మప్. సో మనం ఫామ్ చూసుకున్నాం, ఈరోజు వార్మప్ చూసుకున్నాం. వార్మప్ ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆ తర్వాత మన ఫామ్, బైసెప్స్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, స్క్వాట్స్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాం. దిస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ వర్కౌట్స్ అన్నమాట, టోటల్ బేసిక్. సో అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో దాట్ యూ లెర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో దిస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ టుడే ఇస్ బేసిక్ వర్కౌట్స్. క్రాస్ఫిట్ చూపించాను, అవి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసుకోవచ్చు. బిఫోర్ దాట్ గో అండ్ అప్రోచ్ ఎనీ ట్రైనర్ హూ నోస్ క్రాస్ఫిట్ వర్కౌట్స్. మీరు జస్ట్ యూట్యూబ్లో చూసి ట్రై చేయొద్దు. సో దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ క్యాచెస్, క్రాంప్స్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి. అలా ఏం ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. యూ జస్ట్ గో అండ్ అప్రోచ్ ఎ గుడ్ ట్రైనర్ హూ క్యాన్ హెల్ప్ యూ అవుట్, హూ క్యాన్ గివ్ యూ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఆ తర్వాత మంచి డయట్ మెయింటైన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ నేజు ఫర్ షోయింగ్ అస్ ది వర్కౌట్. అండ్ signing off, I am Vasu, he is Neju, Shape and Strength Gym, Srinagar Colony, Hyderabad. Thank you.